امرأته اشتمت مقوارة أبي زندگی نامه یا زندگی میر غوث بخش بزنجو صاحب بابا قوم بلوچستان میر صاحب کتاب में नवेश्ते की पीएससी रान मरस्ते मीर साहब गवर्नर हैं अताउल्ला मेंगल साहब वजीर आला हैं निमार्दो मंगोस्ती के मैं क्या आज का शाह ग्वार आज का कोयटा गुस्ती मास्टून डालना ममार्दो मंगोस्ते के चदा चबरे ये दबा गोस्ती मंगोस्ते के ये शमा in view of the sensitivity of the occasion I give you two options उसी मंगवा के मशवरा दो दाना chance दें you choose and I will act accordingly. Gusi shuma gichiem bekena yamma wat amada bak man del gusi ma kana Mir Sahib agwa. First option mangwa wali gichien shumeshi take the body to the hospital for postmortem. Lasha zire bre hospitala postmortem kene possess kanune file and FIR file bekene shikayati. Disperse and go home peacefully. Sheng be bilit loga bagher shaddata. We will take care of everything else tomorrow morning. Adig karbara ma band sabah kane kanun karwai archi bi maesh bzan hukumat band so. The second option is domi gichen mangosh meisen I will not go back to the governor house but will join your protest right away. Mango ma naro governor house naro ma makam gushumara huarbo amish me tazawrata. Now you tell me what I should do. Nushma bushe manchuam bakana. And also remember, yaad be, if you agree to disperse, agar tafaq bube ke tazawratot ke yer mushkinat bered, then the scheduled public meeting will take place tomorrow and you will not sure patur baat ne bhi mushma maine gap jine. Taraf kananda sure kan wakan ko misikan gata at katan itaraza agura disperse bitamin average ke. She here let me make a minor digression to explain what was happening in the city during the day. Shmashwar Gandhi Yadavari Bagata Shahar to Quetta. While the PPP workers who came from other provinces kept a low profile, Ibrahim want Nela Pisanda. Gusti PPP we Ishan Shur Sharabe ko Shahar to ka. You got a Sham? lot more head. Yes, of course, I think so. Not a lot more, but I think a paragraph or two. Okay. On returning to the reception, I asked the IG police. उसी पुलिस मिची आई पीपीआई वगैरह ऐसे गुंडागर्दी को तो ची को पुलिस हम बात चीने तो दिया मैंने तो ये paragraph में गेसी हुआ. A young auto rickshaw driver, Mohsen Kansi, supporter of NAP, was killed, and the scores of others was injured in the shooting spree. But surprisingly, the police didn't report the incident to the chief minister. उसी जनक भी तो मार दो वो chief minister ने हाल दाता वो मना हाल दा. We were kept in the dark. Mara Tahari took a Bialia Nagarish. Kayum Khan was the central interior minister and almost all the senior police officers in Balochistan were also. Gushi Kayum Khan, police Wazir Dakhla or police Dro Balochistan Amoy Dast Nishande and Marish report Naku. Taedama Wante. Noedan Mubad Bwante. On returning to the reception, I asked the IG police. Gushwadik Mapada Paistarta Mardum Sutan Yekat Ketan Tazaurat Kanaga, you Paistarta Mastupada, Jalsa Mitinga. Now I asked the IG police, my IG police Jostko, Master Police Equate, Balustan Police, Race Police. Who was present there? Why it didn't report to Kayum Khan
I asked him to leave the reception. Makal ko anggo pada daracha jal meeting ad police mangwa. Maga dar kap chadacha. To kech seine ek mulka chibe da chineshte dara. Then I turned to Kayum Khan. Man wazir dakhila randa. Man joskok mangwa ke and asked him to hand over his 40 miscreants with their weapons to the police within an hour. Otherwise, no matter if he was the interior minister, I would order him handcuffed right there and asked him to jail. Gushma wazir dakhila gwasht ke mana ech parwa nik to kaya tarnendenta to chuni mar de mazani. Agar to bana yak घंटा है तो का वो एक गोंडा da nafar gonda tushar toka violin mardvesh koshta putorta ishan to mana معرفی مکنه من تر منترا دستبند جنا و منترا سیدا جیل تو کا دور دیو هیچ من پروا نه که تو مزین مردم منترا یار تو وزیر داخله بوتو مردم یار کس مردم تو سیدا تر برن جیلا I would order him handcuffed right there and send him to jail. Hearing this, all the federal ministers and the governors of Sindh and Punjab rushed to Bhutto, who was still inside the governor house, to seek his intervention. Gushi wadi kamanchul akalda rais wazir kashwar adiga was wazara federal dro neshtakta hukumat Islamabad wazir dro amutta aya eshkuk ma wazir dakhla sak akalda ab dro padat ka दिन पर बोटो आस्ता बोटो एक वक्त मुदाखला ज़ार लूटी मारदा उसी दाखला जंदा अतकड़ी जन दखालत बका Bhutto was reported to have told his ministers Gushi chuo eshkonaga maniga ke Bhutto uti wazir ye ranga gwashtagta I know Bizenjo gusti ma mirsaba paja kaur Bizenjo He will do exactly what he said to Kayum Khan. Man gusti Mir Sahab hame ranga ke gwashtage anchus han kan. Wazir Dakhila Kayum Khan atkadi jan zindani han kanaini. Better accept his demand and surrender the man. बेहतर है कि हमें रंगा का गुस्सगे ये दे न पर गोंडा बगैर ताबीर बदे मिर्सा बेगा ये मारदान चुक गुस्ता चुक कांते The other option is that I order the army to arrest the governor of Balochistan in the governor's house and ask them to take control of the city of Quetta. अगर ना शुमा गुस्से गुड़ दो में गिचे निश्चय कि मां फौजा बुगशों की फौज भी आते मुल्का पाका मुआसरा बुकन क्वेटा गवर्नर ऑफ बिगरीत दसबंद बजा मिर साहब के गवर्नर है बलूचिस्तान है वह मार्शल लगाइनी फौज लगाइनी दो में गिचे नशे या गिचने नशे के अंचुक मिर साहब गुशी बकने उति दही गोंडायां पर ताबिल बदे अगना कयूं खान तरह वजीर दाखिला तरह अंचुक मिर गौस बख्श गोस्तर जिंदा का दो में हमशे मां फौजा बुगशों पे क्वेटा होते इख्तियार बगरी मिर गौस बख्श जिंदा ना बका शुमा याला कुजां शतरे Naturally, in the presence of our great Princess Pahlavi, our guest Princess Pahlavi, that would be the worst thing to do. Now the choice is yours. बोटो agwa Pahlavi yede gwara ye Raza Shah Pahlavi Mahruza Shah Pahlavi है मेहमान है बलूचिस्तान गवर्नर है ज़ाहिर है कि दस्तगीर करने नबी ये हालात तो का नी गिचेन शुमाएगी शुमाएला कुजां का शर्त ने Obviously, they had no choice. Mirza Gushi Zahirin Kaya H. Payment Gicheni Nestat. Kayum Khan surrendered the men to the Balochistan authorities. Kayum Khan Wati Gonda, Balochistan Hukumat Tabil Adata, Wajatullah Sahib Wazir Alayat. In Balochistan police data. Dinner was served, Sham Waragbit, in an atmosphere of extreme tension. Sham Yak Nawashin Jawari Toka.
Tanao toka Nawashi Jawari toka Sham Wart Memona. Next day, the entire government and political leadership of NAP, including those who had come from NWFP and other parts of the country, took part in the funeral of rickshaw driver Mohsen Kansi, who was killed in the firing incident the previous day. پاکین حکومت سیاسی لیدرشپ نپی می پاک ماشتیم به شمول سرحد پختونخوا دور حکومت که من نپ حکومت سرحد بلوچستان پاکین وزیر وزراء گورنر درو ما شده همین رکشه دلیور که جناگ بیتگا رکشه دلیور پورسا ماشتین جنازه شه. The anger of the party workers and student activists had subsided to a great extent following the swift action we took in arresting Qayyum's hooligans. گوشی مخلوقا که شوار بهش کده پیشی رو چا وادی که دیستکتش که من یرانگا تروند من باشتکتن وزیر داخله و تمام مردم بوتو آتا مودت مایش پروانه داشته ما دیین گوندا پاش گفتکتن وزیر داخله مار باوجودش که بوتو هم دا وزیر داخله درام دتا وزیر فدراله بر مردم یکدم لام تا گمانی حرکتا President Bhutto, Rais Jamhur Bhutto, Rais Jamhur Bhutto, President Bhutto was worried about the fate of the public meeting that was to take place in the afternoon of 21st May. Gushi Rais Jamhur Bhutto نگرانت پریشانت که آر روچا بیگاه وحده که اشرف پهلوی لوٹی مردمان گندو که بیت بار این چون ببید ایشی پریشانی همشیت رئیس جمهوره. We assured him گوشی ما اطمینان داتایی that the NAP workers and BSO and PSF leadership were conscious of their responsibilities and would do nothing to embarrass the government or the Iranian guest. گوشی من گوشت بورتوا که بلوچستان حکومت تی ذمہ داریاں پوری سرا ادا کن و هیچ فهمی پریشان طور مبه که ماترا شهرت شرمنده نکنه حکومت پاکستان در حضور مهمان ایرانیا و چین کاری نکنه که ایران و پاکستان شما دوین شرمنده ببه یا شما واسه یک دشواری حالتی پیش به. I had issued a public statement on 20th evening through the media. من پیسه دیگه روچا یک بیانیه میڈیا طریقہ ریڈیو اور تلویزیون طریقہ شنک کو تگت appealing to the people of Balochistan. مردمان لوٹتے گئے بلوچستان مردمان to participate in large numbers in the public meeting being addressed by President Bhutto and Princess Pahlavi. کہ بیایت باہر بزیرت یا جلسی عوامی کے ہستے ہیں President Bhutto بیایت باہر بزیرت. I further said in the statement, Manchuvati Bayaniya Gwashtagat, I expected every individual living in their province to once again review our centuries old traditions of hospitality. Mamardam Gwashtakta, Amiranga Wadik Kahe, Yad Ham Bebe, Kimashma Baluche, Sadha Sal Mehman Nawazi Meshme, تمام دنیا تو کا یہ هستن یہ چیزاں تحیال بدارک مشروع مهمان نوازی قوم مقصد شک شور شرابه مکنت بولتو مهمان گورین به هر مهمان بلوچستان پهلوی. It was a big public meeting. باز مردم آت کرد. لیاقت باغ was full to a capacity. لیاقت باغ پر رات آخری ظرفیت آتا. NAP, BSO and PSF leaders and members were there in full force. سیاسی ورکر میں نپیگو BSO PSF ہے پاکستان لیڈر و یعنی members ازبانی پارٹی یعنی پاک مودتا they made sure وہ یہ چیزیں پکا کو تگا that nothing went wrong کہ یہ چیزیں غلط اتفاق مکپی ہوا دا. But was relieved behind description. بوٹو انچو خوشحالا ادا چدار توصیف نبی کے چطور غلط بسی بوٹو وادے کے دیتے کے اتفاقی نکاب تو مت شہر ارینج کو تگات. All credit to the people of
Quetta, especially the NAP, BSO, and PSF members, who strictly observed the directive of their elected government, kept their anti-Iranian feelings under the wraps, and in spite of the grave provocations of the previous day. وشي يدرين اعتبار من دائما مردم کویتیا بلوچا وادی مردم کویتیا که العراق میشیا باوجود شک پیشگین روچا اینچو گرما گرمه میچی خطرناکی یک دیگر تناوی هستک با حکومت مرکزی بله به خاطر وقتی رهبرانی خواهشا یعنی من و عطاالله صاحب و یه مردم لیدران کانو وقتی گیچین کتگین رهبرتا هیچ جاک سلواتش نکو تو مهمان نوازیش کو یعنی با عزت هم بولتوش عزت داد و هم در واقع مارش عزت داد میشه بوشی. After the departure of Ashraf Pahlavi for Tehran and President Bhutto for Islamabad, People's Party Lashkars also left Quetta. But Qayyum's 40 ruffians remained in jail. Gushi Botwarik Ashraf Pahlavi show Tehran, Bhutto ham Bawal Kot show Islamabad. People's Party هم گوندا موندا درو چکویتا جمع کردن بردن بله کیوم چلی گوندا هم در کویتا ما جیلا داشتن و موبایل نکتا. Reforms in Balochistan تایتل عنوانه بشی reform ما چی reform کتا بلوچستان تو که ما reform چی کتا و دو حکومت برگه. Soon after assuming power in Balochistan بشی پٹاپٹ وعدے کے مان گورنر بھی تو عطااللہ مہنگل وزیر اعلیٰ بھی NAP government proceeded to introduce important reforms in various sectors. بشی میں حکومتہ انچو کہ داستا کو حاکمیت بلوچستان فوراً بازیں زمینیں یہ شروع کو reform. On behalf of NAP, Nawab Khair Bakhsh Mari, who had been elected as provincial NAP president after Aab became governor, moved a resolution in the provincial assembly recommending the abolition of Sardari system. Bushi Banam Khair Bakhsh Mari Kenu Wadi Kaman governor bitakto Oy Manjaga Rais bitaga Naipe Hizbe National Awami Party Rais bitaga Khair Bakhsh Mari yak ezmichiye madde kanuni la artagat مجلسہ بلوچستان ہے کہ سرداری سسٹما ختم بکن خیر بخش مری صاحبہ چیف منسٹر سردار عطااللہ مینگل seconded the resolution. بشی وزیر اعلیٰ عطااللہ مینگلہ سین کو تگا یہ ریزولوشن وہ پیش کو تگا درسان مجلس. A handful of independent MPAs sitting in the opposition بشی چیز یک تعداد کم میں MPA member parliament assembly یعنی MPA ما local میں چیئے بشن بلوچستان ہوتی assembly member بشن MPA مرکز ہے گا اسلام آباد بشن MNA member national assembly member province یعنی بلوچستان بشی لاتی province یعنی بلوچستان بشی لاتی MPA مخالفت کتے گول کم تعداد یا بلے اکثریت ما موافق سرداری نظام چیز کرنا ہے. Who had a report with the PPP leadership بلکہ آیاں چی ہستا اور یعنی آیاں کا affiliation ہستا کہ PPP اور People's Party آیاں بہرحال مخالفت کتے گا. It may be relevant to mention here that ایدہ لازم ہے کہ میں یہ چیزیں ذکر کرنا notwithstanding his loud claims about Islamic socialism and people's power, Mr. Bhutto did not favor the SNAP initiative to abolish the Sardari system. Gushi Bhutto برخلاف بدنی اور گزارا کہ میں نظروں چوئے سوشیالسٹیوں میں نظروں چوئے اسلامی سوشیالسٹیوں وغیرہ وغیرہ برخلاف لیے گا اس کے باوجود اسے کم اکثریت یہاں موافقت بھٹو حزب پیپلز پارٹی پہلی بھی سرداری پارٹی یعنی تعجب ہے میر غوث بخش صاحب اسی کہ من واسطہ تعجب ہے بھٹو ہوتی
خیالات خلاف عمل کرده. However, when put to vote, the resolution was passed by a two-third majority of MPAs. بل بهرحال وادی که یرکنک بی سحن مجلسا دو تهایی اکثریت یا دو سوم اکثریت گوما یہ بل سرداری مخالفت نظام سرداری خلاف پاس بیشی. پرچه انچه مشروطانه انگریز ها یه سرداری نظام یرکتگه بوده و تا روش مارچی همشه هستد نه سردار مطارا هر قبیله یه سرداری هستد سردار مطارا ذمه داری هستد یه یک وجهی هسته قانون یک حیثیتی هسته ये चीज खत्म को मीर गौस बख्श साहब शुमा both didn't okay you want again however you want since the British days the Sardari system was a subject on the central government's domain and the provincial government couldn't abolish it on its own गुशी हम बरतानिया ज़माने का ये सरदारी कारोबार ये द्रो हुकूमतान ज़िम्मेदारी बिटियां फेडरल है व جهلیه حکومتانی کاری نمیته کشان دستکاری بکنن. Therefore, the resolution was forwarded to the federal government with a strong recommendation for its speedy endorsement and implementation. گوشی ما مجبور تیم به همین خاطر گوڑا یه بل که ما پاس کتگه شما ما را بدیم فدرال حکومت اسلام آباد و ما لکتگه چهره که یه قانون اسمبلی بلوچستان که پاس کتا سرداری نظام ما ختم کتا و ایشه زید شما تایید بکنین این تایید نخست وزیری ها با رئیس جمهوری ها که تبدیل به قانونی ببی. However, the federal government chose to sit over it and in the end consigned it to the cold storage. بله گوشی فدرال حکومت ها هیچ ٹھنڈا شگوها برخورد کو سارتا و آخرا یخچال توکی یر کو کلن هیچ حرکتی انجام نده برخلاف شه که ما زبردست لورته که ترونده رفتار گماش یا عمل بکن بله نشتی که تبدیل به قانون بی پرچه اسمبلی پاس کده لازمه که رئیس جمهور انشه امضا بکن آزمان که آنی چوه نینی گورنر پاس بکن بس ختمه بله آزمان که انگه یه رفورم نمیتگن که آنی هست بهرحال گوشی نشت حکومتا جلو گیپت سرداری نظامه various other proposals were made, the most salient of which are listed below. उसी बाज़न देखे पेशनाद इमादातगत as जमले मुहिमतरीन proposals were drawn up for introducing land reforms in the province. मगर ज़मींदारियाँ reform करने तासीह करने वती आयालत तो कबलस्तान along with the rehabilitation and settlement of the nomads and provisions of land to them. و مردم قبایلی مردم ها که صحرا نشتن کوها نشتن عشایری مردم ها ایشان زمین ندهین و ایشان امکانات بدهین که بلی ستل ببن یک جان منند ببن یک عشایره دا proposals were invited for the explorations, exploitations and appropriation to callousness of those who had a private monopoly over the mining sector. An ordinance to acquire mining concessions of public purpose and public rights was promulgated. دومیشیه که موقع معادنیاتی که بلوچستان تو که هستن ایشانی کشف کنه ایشانی استعمال کنه ایشان بروی کار آرگ یه عوامی ببی ملی ببی و آج تعداد اشخاص مشخصی که ایشان داته ایشانی چیز دستشان دسترسات دیر ببن بعدشان فایده پابلک و پاکی عوام ها برسی و شخص خاصا دسترسات در ببن. Land revenue of zamindaris of less than 12 acres and grazing tax were abolished. مگوه زمینداریه که کمتر چه 12 एकड़ زمین هسته ایشه टैक्स پر مبیته 12 एकड़ چه گشتر پر 12 کمتر टैक्स پر مبیته. An extensive survey was launched to identify all possible venues for the province's development and new structural framework for development was designed. گوشی یک زبردستی چیه ما
شروع که بلوچستان تو عرض پاکا توسعه بچارن که چطور ما بلوچستان توسعه بدیم دیم روی راه در بگیجن کلن چه آموزش ها تو راه ها و تو هر چی ها ایشان ما واسطه نقشه چیزی پیم بکنه یعنی نقشه راه ما واسطه جوڑ بکنه که ما شروع بکنه به توسعه در بلوچستان. All prisoners were granted 2 months remission per year. و زندانی چهارمی پنجمی میچی پروپوزال پیشنهادی شد که هر کس که زندانه هر سال 2 ماه چای زندانی ما کم کنم بکنه. مثلا یک که 5 سال جیل وارتا مثلا یه سالی کم بینه 10 ماه کم بی هر سال 2 ماه کم کنم ببی تا که زندانی واسه سهولتی ببی. And the period that is spent in jail prior to the pronouncement of judgment was also credited in their favor. و مدتی که دیگه ججمنت نیاد که بیتا قاضی حکم نداده بیتا باز پاکستان جیلان 3 سال 4 سال رنده مثلا حکم که قاضی ایشی مثلا 6 سال جیلا بند 4 سال 5 سال بیتا کن ایشان حساب نکن اما رو چه حکم که قاضی نی پرد 4 سال میرسا بکشی ما نه اما روش که جیلا بی مردمی هر قاضی حکم نیاد اکتری هات تو 6 سال رنده هات اگه شما مال 6 ساله جیله گوڑه آزاد بی اگر 10 سال دیگه 4 سال پاشت بگی یعنی پیسرگی زندان یا حساب بگم. Consequently, the jail of Balochistan became short of inmates. و بلوچستان پاشان کفتم هرچی گوشی بلوچستان جیل بهرحال سباکتر ببانکم. The press was freed from all curbs and restraints. بلوچستان جیل گوشی ما گویه کارا سباکتا پورتا و مطبوعات ما آزاد کلن کتا هیچ دابن گرفته ما مطبوعات سرا یر نکو. For 9 months the press in Balochistan enjoyed such freedom as had never been witnessed in any part of the countries before. گوشی 9 ماه که ما حکومت تو کہتے ہیں یعنی چی آزادی ما مطبوعات داتا ہے کہ هیچ بر نہ پیش نہ پد پاکستان هیچ کجا چوشی آزادی مطبوعات پوات ندیش سگت. The press was freed from all. Okay. Urdu was declared an official languages of Balochistan. گوشی اردو هم declare کو ہم در اشاره کاری نکتی گوشی اردو میں declare کو اعلام کو بلوچستان رسمی زبان ہے یکی. The reason for this step are explained in a later chapter. گوشی میں یہ دلیل ہے شمارا رانتا گوشن کو پارچی ایک کار کو پارچی اردو زبان رسمی زبان کو من رنده شما رو گوشم رنده ما رو چی گوشه تو هر چی بگوشه بهرال اشاره کاری نمیده. Balochistan literally became an island of freedom in a sea of political inequalities and injustices. گوشی بلوچستان عملا یک جزیره بی مثل سولو آزادی در یک اقیانوسی که پر چه شور و شرابه و جنگ و ناانصافی پاکستان گوشی هر جا گرگت تو بندگت بل میگوره آزادی مطبوعات جیل خالی تا مطبوعات آزاد تا ارزاب آزاد تا ما کلن یک جزیره بناینده پر از سور. Now you can title the central government's attempt at subverting the NAPS government. گوشی حکومتا فدرالا شروع کت میں گورنمنٹ دستکاری کنک چونکا میں حکومتا برباد بکن یہ ٹائٹل ہے. Mr. Bhutto was hell-bent on subverting the NAP government and getting rid of it earlier as possible. گوشی بھٹو یا پیم شواز ہیں کہ نئے پہ حکومتا پھاش بگیری تو ہر دب دست رسی چر نیپ دستا خلاص بھی کہ 2 صوبے گوانے بلوچستان و کے پی کے یا NWFP سرحد پختونخوا یہ دوئیں حکومتاں پاچ بگیری پرچہ 2 پاش کا تو دست پنجاب سندھ بوٹو گوانا یہ دوئیں شیں میر غوث بخش صاحب پارٹی گوانا اس نے ہر کار کا دست پاچ جنگ شن پاچ بگیری. Its central government began to prepare the ground. اسی حکومت مرکزیہ بوٹو کا شروع کو کے زمینہ سازی بکن بیک گراؤنڈ آمادہ بکن پر یہ کار واسطہ step by step قدم پر قدم so that when it would finally take the extreme step of dismissing the bad NAP JUI government the people would hail it. اسی انچو میزان کارکنان کو
که وحدی که روش موعود بیتین و من حکومتا برخواست بکم مخلوق بجم پرای واسطه یعنی انچو میزان پوجاری لگه کار کنگا همه رنده چو گوشی یه رنگا حساب کتم دا to preempt public protest مردمان تظاهرات و شورش جلوه بگیری to make the people believe that such an unpleasant step had become inevitable و مردمان یه باوره بدن که من حکومت برخواست کتا پرچه که دیگه راهی هیچ نمیتا ناچار بتو من حکومت برخواست بکنم یعنی کدام کدام هم یه چیز آماده کنک شروع تا Mr. Bhutto didn't foresee that the removal of the NAP JUI government 9 months after it was formed would not only prove disastrous for Balochistan but would prove suicidal for himself as it would lead eventually to his own undoing and eventual execution to the hands of a military dictator. उसी बोलतो बल नजात के बलूचिस्तान एगो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतानी बर्खास्त कनाग یک لوپی بی آیوتی جنده گوتا و آیا گرفتار کن نه تنها بلوچستان حکومت مایده سپچیر بلکه وقت کپیتی مسئله چاہتیا و آئی واسطہ یہ چوبی خودکشی سیاسی بھی و فوج دستا کپی حکومت فوج آئی چه بین بابل آئی نظام تاروچی وشی میر صاحب وشی expulsion of non-Baluchistanis employees. The issue of the expulsion of non-Baluchistani employees was intentionally made controversial by interested quarters at the center and in the Punjab in an obvious bid to malign the Balochistan government and the NAP. It called for some clarification. The facts were as follows. कुछ ये केस है एड्रेस को के गैर बलूचिस्तानी कारवां ये केस ये रंगा मिर्सा गुशी ये रंगा केस When the one unit was dismantled in 1970 and in West Pakistan government ceased to exist, she was just abtada wadi ke one unit chess bhi waranda wadi ke Pakistan khatam bhi thousands of surplus government employees belonging to different units were sent to Balochistan. Ushi hazaran geshi karigar hukumata dro radatan Balochistan ke Balochistan par kar kane belonging to different units dar unit area dari area wizard dro radatan Balochistan and posted in different governmental departments و مختلفین حکومتی کارش دادن بلوچستان چه هر کجا ملک ہے ربط آرتن تش بلوچستان though it was explicitly written in the one unit dissolution act that all such employees would later and be sent back to their respective provinces of origin they were still working in the departments when NAP-JU government came over گوشی قانونا هرچند که کالش داتگا که هرچه زودتر چشان چست بکنن ببرن اما جاها که چهات کنن سنده کن سند پنجاب پیگن پنجاب بله نبورتن تش بلوچستان شیر کتن تو مگورتا لوپتا Their continued presence blocked the process of appointments and promotions of Balochistanis and government posts. گوشی یک کارش که کو मैं دستش بستن که ما بلوچان بداریم پکارا یا بلوچان مثلا ما ترفیع بدهیم پروموشن بدهیم اگر یکی اداره ما رئیس کت نکنه یا دیگه نوکین داشت نکنه مردم پرچه باز را داته یک کارمند اداره جا دو پورتن کراش ببرنتش بل نبورتنتش نمای مشکلی تو که کب تکتے Youth passing out from the college دانشجوان که دانشگاه حراس کو were robbed of the legitimate right to employment in the provinces. اشان حق کرد که ما حکومتی مردم بلوچستان بلوچان بداریم بلوچان حق کرد که حکومت بلوچستان آمین بداری کار بل ما داشت نکتن پرچه که پنجاب ها همین چو رد که مثلا کارمند since the days of یہ برای توضیح دیں گے حکومت یہ بہانہ کو نا غیر بلوچی کارمندی بہانہ کو
میر صاحب توضیح دهیم بهانه یه دعوا گفته که این کسه آره چوب بیته یک کارگران کسه یعنی ما را تعصب نمیده چی نمیده ولی مردم مشکل آفرینی کتا بوتو آوشی میوستن روم برایت که من سر قرار تو ببارت نبارت این ما جلو گرفته ما مردم جواب چی بدیم اکسا چی کسی تو کارا داشت ممکنه مردم هر بانه. Since the days of General Riaz as governor, General Riaz governor bita, local people and general Balochistan government employees in particular had been expressing their grievances against the denial of their legitimate right to employment and promotion in their own provinces. Gushi yapam Baloch wa adage mardum ture Pakhtun kamtrin تعدادی برا یه بلوچ به ملک مردم وقتی قانونی حقا چه محروم بیتگن که مکارش بدارم و یپه میشن مرتب شکایت کده که پرچی یه چوازی پرچی ما کار نداره پرچی ما رو مثلا ترفیع نده promotion نده. The country was under martial law and no one wanted to listen. گوشی حکومت martial law چرا یه همه زمانه martial law گوشنته که اولی رنده مارشال لا غیر نظامی بود بوتو صاحب بیتا رئیس جمهور بچی رئیس جمهور برای حکومت نظامی آی دستا بیتا اولی رند تاریخ که یه غیر نظامی حکومت نظامی رئیس بی بوتو بی نوشی با مارشال لا بیتا ملکا و ما اسکوتا کسا گوشن دستا. There was no change in the situation even during the general successor and PPP nominees Nawab Ghaus Bakhsh रईसानी tenure as governor. Gushi atta wade ke People's Party hoti Nawab Ghaus Bakhsh Raisani governor bhi change in that. When I took over, wade ke man governor bito and NAP formed the government wa National Awami Party ya NAPA hukumat banayen Atullah Mengal bonon wazir ala public expectations and pressure increased manifold. گوشی وعده که من عطاالله میانگل بلوچستان دستاگه من بانون گورنر عطاالله میانگل بان وزیر اعلی بلوچان انتظارات سک برز شدگتن بله من دستپاد حکومت باستگتن. It was obvious ظاهر اوشی that the government of a political party with roots in the mass could not afford to brush aside such legitimate popular demands as martial law regimes had been doing with impunity. گوشی ظاهرت که ما یک مردمی طاقتی گماد کرده دموکراتیک نظامیت ما مردم لاجواب کت نکتن اور انگار که پیسری حکومت مارشال لا زمانه کا کتن ما یک کار کت نکن ما مجبور ته مردم جواب بدیم. I suggested to Mr. Botto, man Botto گوشت that we should find a rational solution of this problem and offered three options. من بورتوگا ما باید یک راه در بگیجیم و من تر سه گیچین دهم. یک in compliance with the provisions of the dissolutions of one unit all non-Balochistan employees working in Balochistan government departments be sent back to their respective provinces of original domicile. گوشی من گو هر یک کارمندی هر کجا چه آتکر چه پنجاب چه سند چه خیبر پختونخوا هر کجا پچ بتاری کشمیر برو وتی جاگاه یک چیزی همیشه پرچه قانون همی دعوا بیتا قرار همی دعوا بیتا وادی پاکستان پروش وارتا شما موقتا آرتا بلوچستان شما برین با یا اولی گیچه نشن که شما ببری بود جاگاه هم بود چهات کگن. دومی same number of jobs as presently held in Balochistan by personnel belonging to another provinces be offered to Balochistanis in the particular province in the same ranks, positions and with the same benefits. Mango ya wati marduma cheskane bibare wati molka و یا همین چو مردم که شما میگوره آرتا همین چو مردم کار ماره وقتی جا ملکان بده پنجاب سند که پی که آزاد کشمیر هر جا که گلگت هر جا که هستین شما هر جا که آتین همین چو تعداد 1000 2000 10000 5000 همین چو تعداد کارمند ما را بده با تمام حقوق مزایایی که ما دیگانشان شما را همین حقوق مزایا پوره هم بده لوگ بده جای بده بیمهش بده حقوق پوره هم بده ما بلوچان چست کنه کار پنجاب اسلام آباد
हर जगह कराची बिल्कुल परवाह नहीं ये मठें गुशमारा बलामिन चो कार मरा हम बदे गुड़ा ये दोमी गिचें same the amount equal to what the government of Balochistan is spending on non-Balochistan employees working in its department may be reimbursed to Balochistan government in order to enable it to generate employment opportunities for its own rising number of jobless youth. मगर आखिरी से के पैसा मिंचो बदे गेशे कि बलूचिस्तान वात शुमे मार्दूम दाश्त गए हेच देखे फूल खार्ज बका इशाहन दाश्त बका बलूचहान दाश्त बका शो याद दाबे बिटे चाहिए सही अंदाबा. Various aspects of this issue were discussed threadbare in the consecutive governors' conferences held during the months of June July 1972. Gushi June July dो चौं रंदा गवर्नर आठ तरफा चारी सुबान in estant gap page jazz gombotua ma narstanjoy. All the meetings were chaired by President Bhutto himself. Druye meeting Bhutto Jenda Riyasat Bhutto Aguana. It was finally decided that the surplus employees in whichever provinces they were then employed shall be sent back to their original provinces of domicile. Gushi akhira guda amiyad aba ke ma bap peshnad dat awala karar bhi ka arkas har ja chaat ka ut jaga pach bitari. Sindhi Sindh, Punjabi Punjab, Pakhtuni Pakhtun, Azad Kashmir, arka ut molkan pach bitari. Subsequently, the provincial chief secretariats in their meeting in Quetta decided that these employees from different groups would be sent back to their home provinces in 4 batches with a 3 months gap between each batch. Gushi ne Balochistan Secretariat, Chief Minister Mawan Shigwash, Keshan, Miza Radayan ka Dose Dorea, هر دوره سهمایی یا بوره راده سهمایی بوره راده ها کنتا حلاس بگم. The first batch from Balochistan was sent back to NWFP. وشه اولی گروپ ما خیبر پختونخوا یا NWFP هم پختونن ملک را داد. As NAP-JUI coalition governments were in power in both the provinces and the other provinces would not feel discriminated against when they would receive their share of repatriates. गुशीमा आमदान गिचेन को खैबर पख्तूनख्वा पर्ची में बती हुकूमत मुदायत मनलवटे आधे का हुकूमत इस बकना के माँ आया ताबीज करने को आए माँ अवला चवता शुरू को अवली ग्रुप मरादा था माँ सिंध पंजाब राना था मरादा था खैबर पख्तूनख्वा के आधे मौजन के मारसों पर्ची पेसरा गिचेन को Just then, like a bolt from the blue, came a public announcement by the governor of Punjab, Ghulam Mustafa Kar, that if all the employees originally belonging to Punjab didn't return to the province within 1 month, Punjab government would not be in a position to take back any of them thereafter. Gushanaga governor Punjab, Waba Jahajat, Dagda Gusti Bayani Gusti. अगर यक माय तो का तमाम कारमंद पंजाब छुटगा बलोचिस्तान यके माय तो का पच मतारा मा याद दाने यहाँ नजीरा रंदा माय रंद मा यक दाने नजीरा शौर में दावा के सैमा मिजा बरो परची कार हां बचला बलोचिस्तान हुकूमत ने पर की चेस्ट बार अंदर कार वापस ना साल इन कार या पर की चेस्ट पाकी हुकूमत कारमंद बरो हुकूमत पा वापसी ना कलारा सैमा बरो के पर कार दारा बकना मारदम जागा है याद बगैर कार बदाना उसी या मुस्तफा करा गवर्नर पंजाब आना के ऐलान को कि या माय तो का मन पाके मार दो मैं याद का मान देख बड़ी याद दाने के पता ताविल न करा यक्के माय तो का मन मार दो पाप बिहान I strongly protested that this arbitrary action of the Punjab government शी मां जबरदस्त यक जानबी है बयानिया मुस्तफा करा का पंजाब गवर्नर का इतराज को मगर ये चीज मस्खरा है गप्पी we regarded it as both the governors and the chief secretaries of all the provinces गुशी माँ ग्वास के माँ ये इत्तेफाक बता के माँ शुमारा both the governors and the मगर के
ये ما متفقين چیه بیتا مشروع کتا ترکارا تو پروشت نکنه گپ we couldn't have by any stretch of imagination filled in such short time the gap that would be left by the abrupt departure of all the Punjabi employees in one go. Gushi anchu kuma at jau del to kana hami mushkil pesh ke ma nawan tak pesra bar ma andaza ja ke hami gap pe na and mir sahab gushi hami abarani pura gushi zahir hai ki ma ya ma to ka این مردم پنجابی که ما حکومت برخواست بکن کارمند بروان یکی ما تو که ما اینچو استخدام کت نکنه اینچو ما کارا داشت نکنه و یہ کار وائل با حکومت دست پڑک بھی نندی سالیگ بھی مرد پنجاب مراد ڈیک کے جنگے ما قرار دیتا میزان را بدیں for fear of being left in the lurch. If they failed to get back to their provinces before the deadline expired, the Punjabi employees insisted on leaving Balochistan immediately. उसी पंजाबियों वाले के गवर्नर पंजाब पिया बार इसको दिलाब बहुत कारा अजदास बदया तचे के शुरू को उसी दिया पर पंजाब पर बतास बचा employees insisted on leaving Balochistan immediately. They started saying that they were getting jobs in the home province and their governor was calling them. उसी पंजाबी लागते बच्चे मारा होती मोल का कार रास्ता मैं होती गवर्नर मारा लौट गए उसी बगैर बच्चे मारदा गुशादा का हूँ कारा यलो दे विताच दे पर पंजाब. In a telephonic conversation, I frankly told Mr. Bhutto the Punjab governor could not have taken this rash and foolhardy step without a nod from you. Ushi mangwast Bhutto sahaba telephone jam mago Bhutto gushche. Mangwast ye te governor बेवकूफियाना शारें गापे न जता इसे बहुत तरह मशवरत पुकते हैं तेरी मशवरत नकता ये करार प्रोश्ता मौसख दिलसियादा. It exposes the lurking hostility of the central government towards the NAP government. मगर ये दुश्मनियाँ पेशदारी इसमें हुकूमत आएगा हुकूमत मरकजी आएगा बलूचिस्तान हुकूमत किसमें एकदम लोटे पाकि कारमांदा में मो पैसा में ना तो आर किसमें बेबर है ना बोलते हैं निकमा करार तक दौरे साइमाई था पाकम बरान के अलास में या परी एक के मायतो के पाकम बरे ये दुश्मनी ये शमकने इशारेंगे आप पे. The center wants to cripple the Balochistan government. उसी मंगवास्ट के तेई हुकूमत लोटी सेंटर मार्कज बलूचिस्तान आ कोलन कमर प्रोश बका सिर्फ प्रोश बका बलूचिस्तान हुकूमत. In reply, उसी जवाबा Mr. Bhutto expressed his helplessness. उसी Bhutto मनोगा मीर साहब माँ हेचकुत न करना, saying that he couldn't pressurize the Punjab governor. Incredible, isn't it? उसी Bhutto साहब होगा कि माँ पंजाब मंदास चीरसी पंजाब गवर्नर वावत मास्टर होते मंदास मीर साहब उसी अजा मीर साहब ने उद्दला उसी अजबेंगा पे चुने President of Pakistan and Chief Minister Law Administrator Zulfikar Ali Bhutto, Chief Martial Law. उसी मांगवा कि President Pakistan है व Chief Master Martial Law Zulfikar Ali Bhutto couldn't pressurize Governor Mustafa Kar of the province of Punjab. मगर रईस जमहूर मुल्क व चीफ मार्शल लॉ पंजाब गवर्नर मुस्तफ़ा करा समझाएं तो न कहा ये गापा मीर साहब ने वो दिला घोषे मारा घोषे ना भुट्टो साहब गुरचु ना ऐसा भुट्टो साहब घोषे मां पंजाब गवर्नर एच कुछ न करो मीर साहब उसी की मना बावर न करके यानी ज़ाहिर है उसी बाजी को तीगु मनाना. Chief Minister Mangal himself summoned the police force of Punjab origin and held out the assurance to them that if the Punjab government failed to give them jobs when they went back to their province, the Balochistan government would keep them in its employment with all their legitimate rights guaranteed. उसी
वजीर आला मेंगल साहब पुलिस निचरते मोर पंजाब पेच कुमा कनका अतौला मेंगल वा बाजक लागे पुलिसन गो बलुचिस्तान पुलिस गो लागे आवरा पुलिस रईस में पुलिस ये अफसर गुरबान मुरबान ये कास्tan शुमा मरे मोरका मगा येलो मदे पर्चे अनागा लुटते वाइल बिदेना वाग शुमा शुते पंजाब शुमारी नदाश्त कारा ये द्रोगबंदी गवर्नर मामा सैमा सरक शुमार रादें शुमार मजबूर हम बदारा वागा शुमार शुते शुमारी नदाश्त हमारे साहब कुमार रादें शुमारा मन हमारे जिम्मा शुमार जोड़ता मैंने अतावला मेंगला कि पला ब्याह में पला शुमार दारा बलूचिस्तान भले स्टापी मरो वैल मदे मरे but that attempt too failed भले कुशी अतावला मेंगला ये कोशिश हाँ नाकामयाब दरात के पुलिस आओ या बरनगे मामूरा स्टापे को पर होगा उसी in the end आखिरा we were forced to send back thousands of such employees to Punjab to meet the deadline just to satisfy the feudal ego of the governor of Punjab उसी मान आयतन मजबूर थे हजारान तादाद कारमंद होती दें बदें पंजाबी था बलूचिस्तान कारा था वो तो मेरे साहब वो वाशा किसान राब दे ना बल ना पगवाम पदाम ना पो यक्की शब्दों का उसी में नायतन मजबूर भी थे हजारान तादाद शं पाह का राब दे पंजाब बखातर शिया का याक जमींदार बिना मुस्तफा कर आई गुरूर लतमा मवा बचको या ऐलान दाता है गाँव ते ऐलान पचनेगिरी बखातर लतमा नवारा गाई गुरूरा मा हुकूमत पंजाब दा हुकूमत बलूचिस्तान बाद लह लवारदा भी हजारान तादाद पुलिस कारमान इद्रोग हुकूमती पा बरुआ बलूचिस्तान चिचु कारमान दा हजारान तादाद बरुआ पा खत्म बिना माँ रात मजबूर थे गोश्ती माँ या रांद के राय बदे मैं नज़ीर हूँ ना मजबूर थे माँ जो का पार रहा था instead of filling the gap gradually in a year or a year and a half as we had planned गुशी बजाय शेख साले नहीं है कि माँ बारना मरीजी कुत्ता माँ प्लान कुत्ता कारमाना चिंगु दर कनान करें हजार दाना का अब हजार दर करें हजार दर करें अंचु में पुलिस पूरा है भी अंचु में कारवान पूरा मीज़ा साले नियमा माँ कोलन प्लान कुत्ते कि कारमान डराऊं तो माँ बलोच दारान करें शन जाया भले मारदा मार बजाय शिक साले नियम फोर्स होता या माये मारिदा एक के माये चंची कुछ करें एक के मार नो के कारमान दारक भी नो के कारमान कारजान एच ना जाना we were forced to do it in a short span of 2 or 3 months उसी ये पाके कारमंद मारो से अवल तो आखिर पा 2 ता 6 माह कोलान या हजारान तादाद कारमंद कि तमाम हुकूमत पाकिस्तान रहा लाते तो सरासर पाकिस्तान बतौर अमानत में अगर शपाक 2 माह 6 माह तो को पाक की बोर्ता पंजाब पाया के माह तो अगर बोर्ता माउशी बहरान ये 2-4 बीमार दुमी है Obviously, it put a heavy strain on the working of Balochistan administration. Ushi Balochistan है इदारी Sereni Prost ushi Zahir. Later, Randa, this an awesome episode was given a nasty political twist and misused to accuse the Balochistan government of pursuing an anti-Punjabi policy. गोशी हमें अबरेश रांदा सियासी रंगेदा गोश्ते के बलूच व बलूचिस्तान हुकूमत पंजाबियों के खिलाफ मुखालिफ पंजाब व मुखालिफ पंजाबियां बटुआ रांदा रंग सियासी दा हमें चीजें के माप मेहनतवारी 10 बार सकता किस्म मबरे पर जोर बोलता पर रांदा रंग सियासी पर दावती सियासत दास्ता मतबूत दास्ता रेडियो टेलीविजन और ये अंचो नबी तक मसलन चो फजा मजाजी नजर इंटरनेट वगैरह भी या रेडियो या टीवी भी या अखबार ये रुआ भी तना कैसे भी बलूचिस्तान हुकूमत गैलें तक पंजाब This short-sighted approach was to lead before long to pernicious consequences for interprovincial relations and for the stability of the federal structure of the country. We see
ये ग्वांडगेंदी के ये अंजाम तक वो ग्वांडे विजन या ये ग्वांडगेंद ग्वांडचारी या शिया بین ایالت پنجاب بلوچستان و در نهایت کل ساختار فدرالیگا شه نقص پیدا کو اعتمادا. Let me reiterate that only those persons who belong to Punjab and were brought to Balochistan and employed in different government departments as part of the one unit dissolution scheme were sent back to Punjab. मुझे मैं बेलक मशवरा यादावरी बकना صرفا ما همه مردم را دادم پنجاب اما کارمندی که وطش لوٹید و قراره بر طبق همی قانون مطابق که ما زور تکتن ما همه مردم را دادم وگرنه پنجابی انگتن بلوچستان هستد بل اما که ما وان یونیت زمان اگر زور تکتن و پده بعد که صوبه برا بحال بیتن نی هرکس قرار بود صوبه برو یہ قانون مطابق وگرنه ما مخالف پنجابی و پنجاب نیتیم was sent by Wami Mardumurata Punjab. The Punjabis who were settlers in the province and were Baluchistanis, they stayed on their jobs and disturbed so much so that the bureaucrat who worked as governor's secretary, the comptroller of Governor House, the private secretary of the chief minister, and several others in key positions were Punjabis, and so were hundreds of other senior engineer employees. They remained in Balochistan because they were Balochistanis. گوشی صدها دیگه پنجابی که بلوچستان تو کار زند گوازی نگاتن به عنوان بلوچستانی بلوچستان پشت کپتن وان بود کار همه رنگ گوانتن گوشی منی بودی گورنر اوستو کا مزن اوگدیان سرا پنجابی کارا بیتگن انچو اتا میانگل وزیر میچیا چیف منسٹر گوران کارا بیتگن بله بلوچستانی ما حساب کتن پرچی بلوچستان زند گوازی نگوتن ما پنجابیان خلاف نبیتگن. How many time do I have? How much time? How much? How many minutes do I left? Mr. Wahab. Depart fear of incident. Mr. Wahab. Okay. Nah, nah, all good. Which All time good, yet was 1 hour complete. Jak saati. Sharon, that's enough. Ya ganta gwasta mai ba ya ganta wadi.